ke? Ada nampak saya? Aizat, sekarang you dah nampak tak saya buka apa-apa? Tak ada kan? Tak nampak cikgu. Aizat, dengar suara? Tak dengar? Dengar. Dengar kan? Dengar. Cikgu, video ni cikgu full screen tak boleh cikgu? Apa dia? Video ni cikgu full screen kan sebab dia nampak yang lain kat bawah. Nampak line? Yang Cuba full screen kan. Full screen Double tap ke? Okey. Jom. Kenapa dia tak berubah? Panjang. Okay. That's better. Just nice. Yang ni? Yes. Alright, saya admin semua sekarang. Ramai. 41 orang sudah masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita boleh menghubungi semua ada tentunya. Jadi saya nak mengucapkan syabas dan tahniah dan kepada baris Mana tukar background lagi.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Okey. Jadi sekarang ni boleh cakap ke? Sila. Pasal sini dia kata your video is stop dan speaking kan. Tak ada gambar saya. Halo? Ya. Jadi apa saya nak buat? Tak ada gambar? Tak nampak apa-apa benda? Ni Datuk ke? Ya. Oh, nama Min Han.
Apa dia? Sekejap, saya sedang cari nama Datuk. Oh, Saya gambar dengar dia Datuk. cakap. Yes, Datuk. Memang gambar Datuk tak ada dalam skrin, tak nak dalam skrin. So macam mana apa saya nak buat? Bahan-bahan yang saya hantar tu ada terima ke? Rustia boleh respon tak? Saya Cikgu Nazri Datuk, moderator untuk pagi ni. Jadi mungkin saya sedang tunggu respon daripada mungkin Rustia di HQ ke macam mana? Okey, apa yang saya perlu buat sekarang? Saya keluar dulu ke macam mana? Ya. Hello Mr. Siva, mungkin boleh respon Mr. Siva? Ya, sekejap ya. Sekejap saya tunggu respon dari Cikgu Yunus juga. Okey, baik-baik. Datuk guna nama apa ya? Kita boleh spotlight Datuk. Prof Mat. Saya nampak sini nama Prof. Saya nampak sini Prof Mat. Prof Mat Jadi sebelum tu saya mengaluk. Okey Prof dah naik dah gambar Prof. Okey, saya tak nampak. Di sini depan saya nampak done speaking. Dia tulis tu Prof Mat speaking, gambar tak ada. Kami di sini dah nampak Prof. Datuk. Okey, mungkin Rustia mungkin dia akan adjustment lagi macam mana ke? Kita ambil masalah seminit dulu lagi. Dia kata your microphone unmuted, your video is started, tapi tak ada gambar. Okey, siap mungkin Rustia ada respon tu. Tadi mula tadi ada gambar tapi tak ada suara. Sekarang ada suara tak ada gambar. Kita mahukan suara dan gambar. Itulah kekangan kita yang memakan teknologi ni. Tapi tak apa Datuk, kita cuba tengok insya-Allah. Tapi sebelum tu saya mengalu-alukan semua peserta dan rakan-rakan untuk slot yang pertama pada pagi Sabtu 5 Mac 2022. InsyaAllah kita akan semuanya lancarlah program pada pagi ini insyaAllah. Dan saya nak tahu sama ada yang bahan yang saya hantar tu boleh tunjuk atau tidak. Saya hantar nanti ada 10 slide. Okey Datuk, yang tu mungkin nanti Cik Siva dah bagi respon. Okey, dia tunggu mungkin Cik Yunus kot. Dia kata tadi maklum tadi. Ya. Saya tengah tunggu respon Cikgu Yunus. Sebab saya tak nampak apa yang saya tulis tu. Macam mana saya nak explain? Okey, tak apa Datuk. Datuk sihat Datuk. Datuk sihat. Saya okey, tak ada masalah. Yang masalah saya ni teknologi kita. Ini bukan kali pertama ni, 2-3 kali dah saya terkena macam ni. Saya harapkan semalam dah dapat terima, boleh kita pretest dulu. Ni tak ada pretest ni. Peserta dah dapat. Peserta clear. Nampak Datuk? Oh, okey, bagus dia nampak saya tapi saya tak nampak apa yang macam mana saya nak slide tu. Okey, baik. Slide yang belum sampai. Pasal apa, dalam slide tu banyak keyword yang saya perlu gunakan supaya ada impact lah apa kepada pendengar. Kalau tidak nanti saya macam kelas biasa je, bagi lecture kelas je.
apa ditulis ni, boleh tak apa? Tak dapat mesej. Nampak sekerat je. Datuk, Prof, Prof tadi dia ada, dia mungkin dia ke mana. Sebab kan MC ada penukaran tadi ya. Ya, saya sekarang. So Encik Nazri dia bahan dengan Tuan Azid. Tuan Azid ada kat sini, tak ada Tak ada. Saya Kurang pastilah. Sebab saya tengok respon Cikgu Yunus suruh minta dengan doktor. Prof, Hello Cikgu Siwa. Hello Siwa. Prof, bahan yang Datuk hantar tu ada pada moderator yang sebelum ni. Encik Nazri baru ganti moderator sebelum ni. Prof, bahan tu sekarang Prof email ke Prof hantar melalui macam mana tadi? Email dekat Azid. Email dekat Haziq Azid, AZZIT. Prof, boleh tak boleh tak email lagi sekali kepada kami? Yang tu saya tak tahu nak buat, pasal yang tu anak saya yang uruskan. Alright. Okey, sekarang ni benda tu dah tak ada, jadi kita terus cakap je lah, saya tak mahu masa ni. Alright. Harap kita punya participant dapat faham walaupun kita tak ada bahan tu. Okey, Prof punya suara agak tak kuat. So saya boleh cakap kuat, itu tak jadi masalah. Okay, thank you Prof. Thank you. Okay, signal to me when you want me to start. Okey, baik Prof. Saya mula sikit. Nanti saya akan pass kepada Prof ya. Ya, boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan kita di bengkel yang pertama untuk workshop strategi mengendalikan krisis dan trauma gangguan seksualiti. Kita bersama pada pagi ini special untuk tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, semua peserta pada pagi ini untuk bengkel pertama Sabtu 5 Mac 2022. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya Cikgu Mat Nazri bin Yaakob, kaunselor PPD Bali dan merupakan ahli PK Malaysia.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya ingin secara ringkas ingin perkenalkan bersama-sama kita pada pagi ini adalah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Saad bin Muhammad Baki, psikologis dan pengkhususan seksualiti. Untuk makluman semua, Datuk merupakan salah seorang ahli psikologi tersohor di Malaysia. Selepas menerima bachelor dalam psikologi dan sarjana dalam bidang kerja sosial di Universiti Australia Barat Perth dan meneruskan pengajian untuk memperolehi PhD dalam pakar psikologi klinikal di Universiti Antarabangsa Amerika Syarikat, San Diego, California. Kemudian beliau meneruskan kerjaya yang singkat sebagai kaunselor dan ahli terapi di Amerika. Selepas itu, beliau kembali ke Malaysia untuk bekerja dan menjadi perunding dalam beberapa kapasiti setelah bekerja di beberapa universiti, baik sebagai akademik maupun dalam pengurusan seperti di UKM, UIAM dan Universiti Selangor, di mana beliau kini merupakan profesor dalam psikologi industri. Beliau juga kini berkhidmat sebagai pengarah eksekutif di MIBS Corporate Training and Consultancy dan merupakan clinical dan consulting psychologist profesor di Universiti Selangor, UNISEL. Pada tahun 1998, beliau telah dianugerahkan Datuk Paduka Mahkota Terengganu. Beliau adalah seorang penulis profilik, perunding yang berpotensi dan menyumbang kepada komuniti akademik dengan penerbitan dan penulisan yang sangat banyak. Sebenarnya banyak lagi untuk saya kongsikan sini, tapi mungkin atas faktor masa, kita akan bagi ruang yang luas kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Saad bin Muhammad Baki bersama kita pada pagi ini untuk mengulas tentang satu isu yang sangat sesuai dan bertepatan dengan era yang globaliti ataupun dalam suasana sekarang inilah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, tentang strategi mengendalikan krisis dan trauma gangguan seksualiti. Jadi saya serahkan majlis ataupun slot pagi ini kepada yang berbahagia Profesor Datuk Mat Saad bin Muhammad Baki. Silakan Datuk, silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Terima kasih kerana memperkenalkan saya dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama pada pagi ini. Tajuk yang saya akan bincangkan sedikit berbeza daripada apa yang diberikan dan saya hanya akan fokuskan assessment and management of sexual crisis and trauma. Itu fokus saya dan kerana saya sebagai seorang clinician, saya berfokus pada assessment and treatment dan di samping itu juga saya sebagai seorang pensyarah ada juga student saya yang mengikut program ini. Terima kasih atas kehadiran. Sebelum kita mulakan program ini, saya ingat elok kalau kita tengok the mindset dulu. Apakah mindset seseorang yang mengalami krisis dan trauma dan bagaimana kita nak kendalikannya ya. Jadi kalau kita tengok dari segi mindsetnya, pertama sekali pada masa kini, sex is not a need, is a need, not morality anymore. Traditionally, when we talk about sexuality, we talk within the framework of marriage and moral values. But currently, situations have changed. People talk about sex as a need and not morality. So that's the first thing that we need to understand. When we are dealing with a client having difficulties, they have their perception. What is perceived as moral, what is perceived as immoral. So as a counselor, a clinician, we do not pass judgment on their belief system. We accept their mindset as it is and then work through it. That's the first mindset. The second mindset is in terms of lifestyle. So they see sexual crisis, sexual dysfunction, and the sexual trauma as part or parcel of choosing a certain lifestyle. So that there's no need for us to make it into a psychopathology, but we are more concerned as a normal procession of individuals' lifestyle in the face of new challenges. Another aspect of sexual trauma crisis is the mindset of escapism. They do this a way of escaping from the situation yang membosankan. Dia cari jalan keluar bagaimana mendapatkan sesuatu yang boleh menaikkan minat dan kadang-kala ini mencetuskan krisis dan juga trauma. Saya akan beri contoh-contoh tertentu bagaimana ini terjadi.
Yang keempat, apa yang terjadi pada dirinya adalah personal choice. They choose to do something. Jadi di sini, the concept yang we have to deal with is decision making process. So direct decision therapy is very important area that we can use in order to manage this problem. So those are the four mindset when we need to talk about sexual crisis and trauma. The first one, need and morality. Sexual is a need, not morality. Number two, crisis due to lifestyle, and also a form of escapism. And lastly, it is a personal choice. So the key word here, sex is a need, not morality. So now I would like to ask you, participants, to think about this concept. How does this apply to your work, to your society, to your organization? Traditionally, when we talk of sex, we talk about within the framework of marriage and sanctioned by religious law. But now people say, go to hell with religion. It's just a need. So I can satisfy my need any way I want. And it's not related to anything that immoral or sinful about it. So spiritual aspect of sexual crisis management is important area, but we need to be aware of their own social cultural values. So that's the first one, the mindset. Okay, so I hope you take down the point. Sex is a need, not morality. So this one area later on, when we want to have a discussion, we can talk about it. Okay, now in terms of terminologies that we are using. So Assalamualaikum Datuk. Datuk, saya membaca komen-komen daripada rakan-rakan kita di chat. Ada yang memaklumkan suara Datuk macam jauh ataupun tak jelas. Mungkin Datuk dekatkan sikit kan atau kuatkan sikit. Okay, Sorry ganggu. Sorry ganggu waktu dengan saya punya handphone. Okey baik. Baik, sebelum tu tuan-tuan dan puan yang sedang chat bersama kita pada pagi ini, boleh kalau nak tanya soalan letakkan di ruang chat, nanti saya akan cuba baca. Okey, silakan Datuk, teruskan. Sorry ganggu. Jadi kita bila kita melihat hidung saya kata. Itu yang bagus buat kerja kat rumah whisper buat. Mindset tu kita kena explain the terms that we use. So there are four basic terms in this presentation. One is assessment, what we mean by assessment as a practitioner. Number two, what we mean by management and treatment. And number three, what is sexual crisis. Number four, what is sexual trauma. So I'll be giving this definition to you. You may have different points of view, you have different definition. That's okay with me. What is important, you use the definition for you to work on with your patient. So it's better for you to come out your own personal definition because it is within your frame of mind. Kalau gunakan, for example, my definition, you have to think the way I think. So that might be a little bit difficult because we think differently. But from my point of view, assessment refers to, one, to establish client's level of functioning. When a patient come to see you, or counselor kata client, saya kadang-kadang gunakan client dengan patient. When a patient come to see you, we need to establish whether he's functioning okay or not okay. So that's the first one. We need to differentiate between normal functioning versus whether there's abnormality in the functioning. So that will involve the use of mental status exam, diagnostic interview, and various other tools that we'll be discussing later on. So the first function of assessment is to establish client's level of functioning, whether they can function okay or not so okay, whether they have depression, anxiety, whatever other distresses or problems associated with the crisis, we need to establish that. Number two, the second part, which is the most important part of assessment, is to develop and form a diagnosis. Okay, because I'm a clinician, so I talk in terms of diagnosis, prognosis, rehabilitation. That's the way I think. So to develop and form that diagnosis, what is the diagnosis for this? Is it sexual abuse? Is it intimate partner abuse? Or is it in terms of intimate terrorism? Those are some of the terms that we are currently using, actually in terms of abuses. So we need to develop and form diagnosis. When we develop diagnosis, we need to look at signs and symptoms. And then from signs and symptoms, we conclude this is the diagnosis this person has. For example, sexual addiction. So look at the behavior that may contribute to sexual addiction itself. So that's the second function assessment, to develop and form diagnosis.
Number 3 is to identify readiness and commitment to manage the crisis or trauma. So sometimes when client come to see you, they are just want to talk to you using you as a sounding board or listening ear, but they are not interested and not ready to to change their behavior or to overcome their difficulties. Some clients some clients feel okay in their suffering, seolah dia suka derita dan benci bahagia, dan dia tidak mahu mengubah keadaan itu kerana dia kata dia selesa dengan penderitaannya. Jadi untuk itu dia belum bersedia untuk berubah. So salah satu tugas kita di situ adalah meningkatkan motivasi untuk dia mengubah dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Kadang-kadang ni masalah adalah secondary gain. Bila kita ada masalah, kita mungkin dapat perhatian dari orang lain, dapat orang kesian kepada kita, dapat macam-macam jenis bantuan. So having a problem is not a problem itself. How that person interpret the problem that lead them whether to seek help or not. So the third part of assessment is to identify readiness and commitment to manage the crisis or trauma. Okay, that is assessment. Now, what is management pula? Management refers to nanti saya tengok kat mana kertas saya. Okay. Management refers to facilitate multi-dimensional changes for better and adaptive functioning. So bila kita manage or treat a problem, kita yang sebenarnya untuk mengakibatkan perubahan yang multi-dimensional, berbagai aspek, some thinking, feeling, behavior, relationship, itu semua tu kita nak ubah untuk membantu dia menjadi lebih berkesan lagi dalam kefahamiannya. So to facilitate multi-dimensional changes for better and adaptive function. That's what number 1 part of management. Okay, sekarang saya nak check balik semua orang dengar atau tidak. Okey, baik. Dalam respon ni semua okey, Datuk. Okey. Kalau tak okey, you signal kat saya cuba cakap kuat lagi. Alright, baik Datuk. Okey, itu yang pertama ya. The second function management of a treatment is to form collaborative therapeutic relationship. So bila kita dalam counselling, psikoterapi, yang paling penting ialah therapeutic relationship. Perhubungan kita yang mengakibatkan perubahan dan penambahbaikan. Therapeutic relationship. Jadi kita kena bentuk perhubungan tu antara kita dengan klien kita. Jadi bermakna assessment and treatment is a two-way street. Maksudnya kita dengan klien atau pesakit bekerjasama untuk mengatasi masalahnya. Jadi ini kadang-kadang ada terapis atau kaunselor yang shock sendiri. Dia tahu orang tu ada masalah, dia cuba nak mengubah seseorang itu, nak betulkan penyakit atau deritanya dengan cara dia sendiri, tidak mengambil kira tentang pendapat ataupun pandangan seseorang klien. Jadi dalam kerja yang beretika, ethical relationship, you must form collaborative therapeutic relationship between you and the client. That's second one. Hello Datuk. Ya. Ada respon laju sikit Datuk. Maksudnya pelan sikit. Okey, saya kalau cakap sabar. Okey, baik. Thank you Datuk. Dan terima kasih kepada yang bagi respon. Ya, yang ni tambah-tambah sangat bersemangat ni. Allah. Kerana supaya you perkenalkan saya tadi, saya seorang sex therapist. In fact, saya yang mula-mula sekali buat kerja ni dekat Malaysia. I was the first sex therapist in Malaysia. Dan pada masa buat kerja tu ada sejarah sikit lah. So banyaklah saya kena hentam. Melahan dalam berita minggu saya ditulis sebagai bersuahat dengan syaitan. Ya. Jadi agak teruk lah masa tu perjuangan saya di peringkat awal. Sekarang ni dah boleh diterima dan seks bukan lagi satu isu yang tabu dan kita boleh bincangkan secara terbuka. Okey, kalau bagaimanapun itu sejarah lah sebenarnya. Okey, yang ketiganya, to agree on management strategies to achieve agreed goal. Jadi counselor dengan klien atau terapeutik mesti bersetuju tentang strategi untuk mencapai matlamat. Katakanlah dia seorang gay, okay? Matlamat dia kata, doktor, saya tahu saya ada masalah gay ni, tapi tolong doktor bantu saya untuk menjadi selesa sebagai seorang gay. Itu permintaan dia. The client request you to help him to feel comfortable in being a homosexual.
Okay, here there is a related issues di sini ialah dari segi from Islamic point of view, adakah kita bersubahat untuk dia meneruskan kedosaannya? Okay, here the counselor or the therapist has to make a clear, conscious decision whether it is against his religious value or not to help this person to feel comfortable in their own homosexuality. Nobody can answer that for you. I cannot provide answer for you. You have to decide for yourself, is this the kind of work you want to do? If it is not, then you refer to somebody else. So jadi kita kena bersetuju dengan klien itu, apa strategi yang kita buat dan apakah matlamat yang nak dibuat. Dalam satu kes sexual dysfunction pula, dia ni bila bersama dengan isterinya, dia mampu melakukan perhubungan seksual, dia tidak ada masalah erectile dysfunction. Tetapi bila dia nak bersama dengan girlfriendnya, dia tak boleh naik. So, soalannya, doktor boleh tak doktor bantu saya untuk saya dapat keterangan yang baik supaya saya boleh melakukan perhubungan seksual dengan girlfriend saya. Di situ soalannya, adakah kita menggalakkan zina? Okey, dalam kerja-kerja menguruskan masalah seksual atau krisis seksual ni, isu keagamaan amat penting untuk dipertimbangkan oleh kaunselor itu sendiri. Bagi pihak klien, dia tak ada masalah. Kerana dia ada masalah, dia ada satu yang diperlukan, dia minta kita memenuhi kekurangan itu. Tapi kita sebagai practitioner kena fikirkan sama ada ini adakah yang saya mau buat kerana ini mungkin bertentangan dengan pendirian agama saya. Pertama sekali bagi yang Muslim lah ya. Jadi kita fikirkan tu. So the third management function tadi to agree on management strategies to achieve agreed goals. Itu management ya. Yang konsep yang ketiga, apa yang dimaksudkan sexual crisis, dan ini akan saya terangkan dengan lebih mendalam lagi bila kita sampai peringkat seterusnya. Sebelum itu saya eloklah saya ceritakan sikit secara briefly. Sexual crisis itu ialah perception or experiences of sexual events as intolerable. Jadi bila you mengalami krisis, you mengalami satu keadaan di mana kita merasa tak selesa atau tak dapat menanggung penderitaan itu. Jadi itu dimaksud krisis. Difficulties that exist in the current resources and coping mechanism, iaitu kesusahan-kesusahan yang dialaminya dan tidak mampu diatasi oleh sumber yang ada pada dirinya pada masa kini dan juga coping mechanism yang dia biasa lakukan. So that's briefly sexual crisis. Now, sexual trauma pula merupakan experiencing sexual situation that cause intense fear, exposed to it in the state of passivity and unpreparedness. Bermaknanya, sexual trauma itu adalah satu pengalaman kerana berhadapan dengan satu keadaan yang menimbulkan keadaan ketakutan yang amat sangat. Dan bila berhadapan dengan itu, seseorang itu tidak bersedia dan dilakukan ke atas dirinya dalam dia berkeadaan pasif. Jadi di situ timbul isunya bila kita talk about assessment and treatment, ada dua main mindset, sub-mindset yang kita gunakan. Okay, pertama sekali, we may be able to stop the pain but not the hardship in the lives of our patient. Jadi mana dalam kita mengendalikan kes macam ni, ada masanya kita boleh memberhentikan penderita kesakitan yang dialami, tapi kita tak boleh mengatasi atau membantu dia menghadapi kesukaran dalam hidupnya. Jadi rawatan kita tu bukan hanya untuk mengatasi kesakitan, tapi juga membantu dia mengatasi penderitaan dalam kehidupan sehariannya. So that's the first. Second part of this is that kalau kita tengok dalam sexual trauma ni, every day, every 73 second, someone is sexually assaulted. Bermakna setiap 73 saat ada seseorang akan menghadapi sexual assault. Dan setiap 9 minit yang that someone is a child. So makna dalam sekarang sexual trauma ni setiap 73 saat ada seseorang individu yang mengalami sexual trauma. Dan setiap 9 minit yang mengalami trauma itu adalah kanak-kanak. Jadi di sini dari segi rawatan gitu, kalau merawat sexual trauma, kita mungkin merawat kanak-kanak, remaja, dewasa atau orang lanjut usia.
Kerana sexual trauma tu boleh melampaui segala peringkat hidup. Tidak terhad kepada satu peringkat hidup saja, atau di kalangan remaja saja, atau di awal dewasa saja. Dia tidak terhad. Sebagaimana sexual trauma can happen at any age, at any life cycle. So meaning that we as a therapist must be prepared and also must have an understanding about life cycle and crisis at each level of life cycle. This one you need to refer to Freud, siapa-siapalah you punya yang you suka, Freud ke, Erikson ke, Piaget ke, terpulanglah which background you come from. But you need to know, macam kalau Freud, you need oral phallic, latency, kita nak tahu stage itu. Kerana setiap stage itu ada crisis dan ada trauma yang berkaitan. Kerana there is no crisis without trauma. Okay, that's the second point you must remember. Yang pertama tadi, sex is a new normality. Yang keduanya, there's no crisis without trauma. Setiap krisis akan digandingkan dengan pengalaman yang traumatik. Okay, those are two take home. Pertama tadi, sex is a new normality. Secondly, that's what I just said just now. Okay, so bila kita lihat di sini, secara definition tadi saya dah bagi. Okay, secara lebih detail kalau kita lihat dalam sexual crisis ni, pertama sekali, any unwanted sexual attention, apa-apa bentuk perhatian yang ditumpukan pada seorang itu yang mengandungi elemen-elemen seksualiti, itu dianggap sebagai krisis. Ya. Yang kedua, sexual assault, seperti rape, molestation, incest. Yang tiganya, all acts of violence, termasuklah use of sex as a weapon, dan any sexual action or act that happen without consent. Itu basic terminologi lah. Okay. So sekarang ni kita tengok pula types of sexual crisis. Sebelum saya cakap tentang itu, saya nak beri sedikit quotation di mana keadaan sekarang ni, this is also sub-mindset of many people within our society. Dia kata, sex is free, love is painful, marriage is a disaster. Okay, saya repeat. Sex is free, love is painful, marriage is a disaster. So people having crisis, it can happen in these three domain. When sex is free, bermaknanya as long as it's consensual in nature, that is okay. But if there is an element of force or coercion, then it's considered a crisis or trauma. So the basic sex is free. You can get sex anywhere. You don't have to get married in order to have sex, and you don't have to be on date together. You can get it anywhere. All you need to do is just advertise yourself or you respond to advertisement. Pasal sekarang ni untuk mendapatkan sexual partner is very easy. Okay? So yang pertama, love is painful in the sense that many people fall in love and using love as a passageway to sex. Maknanya you fall in love and then part of the love is then you get sexually attracted, you have sexual relationship with consent. But then when you break the relationship or when there is a betrayal trauma, when somebody you love cheated on you, then the sexuality become a crisis or even a traumatic experience for you. Actually, those who believe in the concept of sex and marriage, kalau you have sex, you need to get married to that person because the concept of loss of virginity and so on. And to me, virginity is just a small issue. Okay, what is important in terms of your willingness or unwillingness to participate in sex. You are willing, that's consensual in nature, then you may not involve in a crisis or trauma. Tapi sekiranya that relationship is broken due to certain things, then love can be very painful for you. Then we look at the current data, you tell marriage is a disaster. A lot of marriage doesn't last long. So because the sexuality may be good, but then other parts of the relationship that created a crisis within the marital relationship. Jadi when we talk about types of sexual crisis, we need to have this in mind. Sex is free, love is painful, marriage is a disaster. Okay, that's the kind of framework when you're negotiating things with your client. Okay, so type of sexual crisis, mana dia? Pertama sekali, developmental crisis. Okay. So ini kalau kita lihat stages Datuk. Ya.
Okey, sebelum Datuk, sorry interrupt Datuk. Sebelum kita teruskan pada type yang krisis ni, mungkin masih ada lagi dalam kalangan rakan-rakan yang menyertai bengkel kita pada pagi ini yang menyuarakan kurang jelas. Datuk kalau kata, mungkinlah saya cadangkan, kalau kata Datuk ada earphone tak? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Okey, tak apa, sila. Ini yang tak ada. Ini saya ada. Okey, baik, sila. Sorry saya mengganggu semangat Datuk. Back, ya. Jadi suara saya pun dah tak elok dah ni. Tapi Itulah. Kalau dapat dengar faham sesuatu apa okey. Dan kalau tidak ada apa-apa masalah later on, we can do clarification masa question and answer, ya. Okey, baik Datuk. Sila Datuk. Okey, saya bersedia untuk itu. Okey, yang pertama tadi types of sexual crisis. Pertama sekali adalah developmental crisis. Ini go back to Freud, Erikson, Piaget dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dalam sexual crisis ni, developmental crisis dari peringkat umur kanak-kanak lagi sampai dewasa ada krisis yang terlibat. Sebagai contoh, kita ambil satu tahap kehidupan, iaitu katakan dekat adolescent and puberty. Okey, kalau tengok apa tugas kita, developmental task versus developmental crisis. So the task is concerned about body image, termasuk acne, genital size, sexual development. Atau yang kalau dia punya crisis, lack of positive experience lead to poor self image. Jadi krisis itu berkaitan dengan pembentukan tubuh badan, perkembangan fizikal dia, perkembangan secondary characteristic of male or female. Sebagai contoh, kebanyakan gadis-gadis risau kerana dia fizik dia tu tidak seperti gadis-gadis yang ideal. Jadi kalau kita tengok media banyak mempaparkan seseorang gadis yang begitu cantik, yang semuanya sempurna. Dan bila dia lihat tubuh dia tidak sesempurna yang tu, jadi ada menimbulkan body dysmorphic disorder. Maknanya dia rasa tidak selesaan dengan tubuh dia dan merasa dia tak cantik, dan ini menyebabkan dia mempunyai poor self image dan self esteem. Jadi sebagai kaunselor, kita harus memahami umur kain itu di peringkat mana dari segi perkembangan, dan nantinya apa krisis yang akan dihadapinya. Saya ambil satu contoh, katakan klien kita yang datang tu berumur 20 hingga 35 tahun. That's the age group, 20 to 35 age group. So your task is learning to give and receive pleasure. Hopefully within the consensual context or within religious context, itu kita punya values, ya. Tapi kalau di sini inability to communicate with partner about sexual need, itu sudah krisis. Macam mana dia nak beritahu pasangannya apa jenis rangsangan yang diperlukan. So there is a communication crisis di situ. Kerana dia tak dapat menyatakan apa yang dia nak, dan kerana dia tak dapat menyatakan, pasangan tidak dapat memberikan nikmatan yang diperlukan. Jadi masalah kita, apa yang kita nak tak dapat, apa yang kita tak nak diterima. That create a crisis within that relationship. Jadi the first part of sexual crisis is developmental. So you need to understand various stages of development until retirement or death. Okay? Apa masalah-masalah yang dihadapi setiap peringkat. Okay? So developmental. Yang keduanya situational crisis. Jadi satu krisis yang terjadi pada sesuatu keadaan. Okay, sebagai contoh situational crisis, you naik escalator, ada orang raba bontot you. Okay? Somebody grab your backside or pinch your backside. So that's situational crisis. Kenapa dia buat kat saya macam tu? Kenapa dia dikata sangat? So we have a lot of reactions to that. That is situational. Before saya meneruskan, saya akan menggunakan perkataan-perkataan yang selesa yang klien cakap dengan kita. Saya tidak akan menggunakan technical term. Kerana kalau technical term salah. Saya pernah tanya seorang klien saya kata, macam mana masalah zakat? Masalah zakat? Yalah masalahnya. Doktor, zakat saya tak tahu. Zakaria saya kenal lah. Jadi kalau kita gunakan kata-kata yang macam tu, pasien tak faham. So sebagai psikologis, stop psychobabble. Stop the use of technical term which your patient do not understand. Use the word that the patient understand. Satu pada program yang saya buat, kalau saya buat sexual training of sexuality tu, the first session tu kita minta
semua peserta come up with sinonim pada kata zakar, faraj, kelentit. What are the name? Oh, dekat Malaysia ni kita gitu kaya sebab setiap ethnic group tu ada istilah-istilah yang tersendiri. Yang mana kalau kita tak faham istilah-istilah ni, kita tak boleh bantu dia lah. Sebagai contoh, perkataan zakar. Equivalentnya butuh, unai, prepaid, all those things kita kena faham. Jadi di situ the use of standard simple language is the real need in management of sexual crisis or sexual trauma. So that's situational. Yang tiganya existential crisis. Dia rasakan diri dia dalam proses transgenderism. Dia kata, I'm a male, but not actually a male, but I have some desire of same sex. So maybe I'm a bisexual or I'm a cisgender dan sebagainya. Dia ada terminologi yang terpakai. So existential crisis. Yang keempat, environmental crisis. Kalau misal kata you seorang gay dikelilingi oleh heteros, you rasa tak selesa dengan keadaan itu. Atau sebaliknya. Kebanyakan kita ni ada homofobia, kita takut berdamping dengan seseorang yang mungkin ada kemungkinan menjadi homoseksual. Okey. Itu the normal yang biasa kita bincang tentang krisis. Tapi ada aktiviti seksual yang tidak dianggap krisis dan juga tidak anggap trauma, tapi mungkin boleh jadi kedua-duanya. For example, sexual addiction, ketagihan seks. So, ketagihan seks is a form of lifestyle, is a choice that you want to involve sexually and become addicted to it. Mula-mula nak eksperimen saja, nak cuba-cuba saja, kemudian you jadi addicted. So, it can be addiction to pornography, sex online, addictive masturbation dan sebagainya. Saya macam seorang patient tu, dia masturbate 12 kali sehari. So 12 times per day he masturbated. So dia punya fear, takut dia kekeringan, tak ada benih dan tak dapat anak. So we are dealing with fear of the consequences of the addiction. The other part also paraphilia, macam voyeurism, SM, mana contoh lagi, protage. Satu isu lagi, sexual dysfunction. So these are some form sexual crisis. Dan sexual dysfunction tu kalau kita nak lihat the banyak isu-isu dia. Okay, maybe I just look at some the common sexual dysfunction yang saya pernah rawat as a therapist. These are the normal dysfunction yang saya rawat. Pertama sekali yang paling ramai adalah desire disorder. Okay, masalah tidak ada keinginan. So desire disorder, desire can be high, low or medium. And also can be avoidance of sexual activities. So there is a term called sexual avoidance, di mana pasangan suami isteri enggan melakukan seks, menghindari dari perbuatan seks. Then my man, erectile failure is the most common. They have 3 types: primer, secondary, situational. Then ejaculation problem, kecanduan jantina, homosexuality, diverse type, transsexual, lesbianism. Perkahwinan tanpa persetubuhan, the couple got married, don't know how to have sex, deviance, sexual deviancy, for example SNM, intercourse dan semua itu, ya. Kecelaruan keinginan, gangguan orgasm, primary, secondary, or situational, dyspareunia, sakit melakukan sexual intercourse, vaginismus, konflik perkahwinan, persetubuhan semasa mengandung, and anal intercourse. Dalam Islam, anal intercourse is prohibited. Dalam Islam, Okay, so those are some aspect gangguan atau sexual dysfunction. So tadi saya dah sebut, sex is free, love is painful, marriage is a disaster. Sexual trauma saya dah sentuh. Okay, what are the types of sexual trauma that you may experiencing? Okay, so the first one is in terms of clear a more accurate definition, that is sexual trauma, experiencing of sexual assault or repeated threatening sexual harassment. Jadi dia ada dua situ. Yang tu experience sexual assault, molestation, rape dan sebagainya. Dan sexual harassment, usually di tempat kerja, boss harass you. Sexual harassment is quite a big problem. In certain culture, this is more common than not. Kebanyakan pekerja-pekerja wanita ataupun lelaki may be harassed sama ada by workmate or by bosses atau by other people.
So there are many ways of to sexually harass people. We don't have time to go through that. Sexual trauma also a sexual situation that causes intense fear because the subject is exposed to it in a state of passive and unpreparedness. Yang kedua, exposure to sexually inappropriate behavior that cause a person to experience great deal of stress. Bagi contoh, tunjukkan sexual images, picture, antara video clip dan sebagainya, itu juga dianggap sebagai sexual trauma. So exposure happen without consent, and when consent is not given freely and related to stress, or fear, anxiety, or depression. So that is a basic definition of sexual trauma. It usually being forced to view sexual images or act, and could lead someone to be physically hurt, experience intense fear, or being forced into performing sexual act. For example, being forced to do oral sex, fellatio, or cunnilingus, and also being asked to perform certain sexual activities which are considered not in a bad taste. Okay, and then also exposure to any sexually abusive behavior, any appropriate intentional behavior tended to give the offenders some form of sexual gratification. So itu definition. Jadi bila kita lihat di situ, there are 3 basic types of trauma. Yang pertama sekali acute, result from single incident. Sebagai contoh, you kena molest on the way to work, atau ada satu kerjaan you kena raba dan sebagainya. Yang kedua chronic, repeatedly, jadi dalam kes incest sebagai contoh, repeated and prolonged, termasuklah domestic violence atau intimate partner violence. Complex, exposure to a very multiple traumatic events, often in invasive interpersonal nature. Ini macam gang rape, serial rape dan sebagainya. Okay. Jadi di situ kalau kita tengok the formations of some of these trauma include rape, child molestation, incest, non-consensual sexual contact, and non-contact sexual trauma. Jadi di situ the key word sometimes self yang nanti disebut tadi itu in terms of sexual morality. Okay, the next one dalam different definition of itu tadi itu kita nak lihat symptoms sexual trauma and how to manage it. The first symptom in adult, changes in sleep pattern. Yang keduanya, changes in social behavior, changes in personal hygiene, poor concentration, changes in work performance, changes in mood, depressed, relaxed or numb, irritable, or can cry easily. So these are some symptoms. So dalam molestation ni is form of abusive sexual behavior by one person upon another. Okay. So sekarang ni kita lihat pula yang data yang terkini kita nampak symptoms same-sex marriage is on the rise. Jadi sekarang ni kita lihat di seluruh dunia, dulu we talk about heterosexual marriage. Sekarang ni homosexual marriage is on decrease, and some part of the world legalize that marriage. Okay, now when a client come to see you and they have from different religious background or same background, kata a Muslim couple, both male, come to see you, kata, doctor, what is the best way for us to get married? What can you advise us about the same-sex marriage? Okay, macam mana kita nak lakukan? Dan kita tahu keadaan ini bertambah setiap tahun, makin banyak. So same-sex marriage is on the rise, and how is our own attitude towards sex? Adakah kita boleh terima keadaan ini ataupun tidak? Okay. So let's talk about symptoms of sexual crisis. Jadi kita dah sebut type tadi dan sebagainya. Now we talk about sexual trauma, kind of sexual trauma, symptom of sexual crisis. Pertama sekali, emotional distress. Mana ada gangguan emosi seperti depression, anxiety, phobia, shame dan sebagainya. Numbing and detachment. Kita merasa diri kita kebal dan kebas
dan terasing daripada persekitaran. Unaware of our surrounding, kita blur dalam diri kita sendiri, we are not aware of what's happening around us, or we become super vigilant. Terutama sekali dalam kes rape and molestation, kita very vigilant, tengok kanan kita jadi paranoia towards our environment. Yang keempat, derealization or depersonalization, kita masukkan diri kita bukan diri kita lagi, kita sudah dinodai, kita telah foto, jijik dan sebagainya. So that leads to maladaptive behavior. Anxiety, depression, shame and guilt, dan kadang kata self-blame. I blame myself for what happened because the way I dress, the way you dress is your own personal choice. Nobody should take advantage of that. Yeah? Okay. As rape is not so much of sexual intent, but more of the ability to control your power. Yeah? Okay. Anxiety, depression, guilt, low self-esteem, mood, and also experiencing nightmares. These are some symptoms of sexual crisis. Yeah? Now, symptom of sexual trauma pula, tadi kita dah beritahu type dia macam rape, child molestation, ya. Okay. Yang pertama sekali, feelings of fear, shock, distress resulting in emotional disequilibrium, subjective sense of numbing detachment, reduction in awareness, itu dah saya sebut, mood swing. Okay, itu terjadi pada mereka yang mengalami sexual trauma. So di sini, we need to know what are the sign system, because one part of treatment is management of symptom. Jadi kalau kita tahu apa symptomnya, we can manage the symptom that can bring the person to normal functioning. Okay, so symptom sexual trauma tadi dah saya sebut tadi. Pertama sekali in terms of apa ni, other symptoms lain itu, ya, include self-harm behavior. Dia mencederakan diri sendiri, sama ada cutting, scratching, ataupun suicidal attempt. Those are some part of it. Jadi when we talk about symptoms sexual trauma, as a therapist, our mindset should be, in order to heal another's wound, you need to know what it's like to be wounded. So empathy and compassion is basic element in helping people in undergoing sexual trauma. Maksudnya, empathy, your ability to understand what the person is feeling, but it stops there. To me, empathy is overrated, and we sometimes put too much emphasis on empathy. Empathy helps you to understand the patient, but it does not help the patient. It does not have change. So in order to be that, you need to be compassionate to the patient. So compassion is a better word than empathy. Compassion, your ability to understand the person's feeling from their perspective, at the same time, the motivation for you to help that person. So in order to heal another's wound, you need to know what it's like to be wounded. Okay, this is the third element, takeaway yang saya mau ambil. So symptom tadi tu, for example, self-harm, sexually acting out behavior. Jadi those are experiencing from sexually acting out tu, maknanya dia akan have sex with anybody and everybody. I have a case where she was raped by 4 men, and one of them affected her, and she got HIV. So her sexually acting out behavior includes sleeping with every man that she meet and make sure those men are infected by HIV. Jadi ini cara dia membalas dendam. So how do you manage person who's looking at revenge as a way of dealing with injustice? Okay, so some people committed suicide because mereka rasa malu. Some people, okay, since you hurt me, I want to hurt you as much as possible. You here means all the male species who made the who raped her. Yang raping her itu just a small portion saja, tapi they generalize to every man. So he wants to make sure all men get affected by HIV through her. Okay. Yang tiganya, intrusive thought, obsessive thoughts. The thought, negative thoughts keep on coming into your mind about the experience, what happened to you, and keep on playing in your mind. This may also related to what we call anniversary syndrome. So every year, your intrusive thought to keep on coming during the day that you had experienced the trauma. Kata you are raped in September, so every September you akan teringat benda tu. Meanwhile, yang intrusive thought ni can come every day, and you are not able to do that. So your treatment will be management of intrusive thoughts and disorder.
So before you manage the sexual trauma and crisis, you need to manage that dulu. Pasal the intrusive thought created the trauma. Okay, dysfunctional response. Jadi maknanya dysfunctional response tu ada performing addictive behavior, sebagai macam tadi suicide attempt dan sebagainya. The other problems that symptoms psychosomatic disorder, including upset stomach, migraine headache. Satu pada je dalam psychosomatic disorder ni, katakan dia pernah molested or raped during early adulthood. Bila dia berkahwin, every time the husband attempt to have sex with her, that triggers her memory what happened to her in the past. Okay, so that create a crisis and bad relationship with the husband. The trauma of the past be carried out now. Okay, and the life currently is affected by the previous negative experience. The other part of the sign symptom dia termasuklah preoccupation with physical appearance. Dia akan sama ada dia overdress ataupun underdress atau sexy dresses. Pasal dia rasakan diri dia sudah kotor, dia kata dia hanya sebagai sex object, so she want to maximize it by dressing up sexually, or underdress because they want other men to look at her, so underdress, personal hygiene dia kurang kabut, tidak menguruskan diri. Seterusnya, negative life experiences. Due to the trauma, her future life is destroyed, and that leads to some negative behavior like drug addiction, termasuk like prostitution and other acting out behavior. Seterusnya, development of maladaptive beliefs. For example, no man can be trusted, all men are bad, and that kind of belief system, and which it was supported by experience. The last area is perception or lack of control what happening to her. Guilt and blame also part and component of the sign and symptom of trauma. So sexual trauma can lead to post-traumatic stress disorder. Okay, termasuklah flashback dan dysfunctional response, and at the same time they feel that they use or taken advantage of. Now itu di kalangan adult, di kalangan children pula who experience trauma, termasuklah depression, suicide, drug problem, eating disorder, low sexual interest and relationship difficulties, engage in high risk sexual behavior, having sex without protection, personality disorder, for example, borderline personality disorder. This are what happen to children. Okay, so the psychological consequence of the sexual trauma tu banyak, termasuklah but those consequences depend on four main factors: the assault characteristic, how is it very dramatic, ada painful dan sebagainya, environmental condition, what is tolerable or not intolerable, survival attitude, how they see themselves to survive from this one, and ability of social support system. Termasuklah kita sebagai terapis untuk membantu dia. Okay, so dalam kita melakukan assessment dan treatment ni, there are certain psychometrics that we can use. For example, dalam assessment, we can use one diagnostic interview. So, for example, using the PAC system, multimodal analysis. Lepas tu kita mental status exam. We can use psychometric like trauma symptom inventory. Dan banyak-banyak instrumen lain yang boleh digunakan. Terpulanglah your exposure to all this instrument, whether you have the ability to use it or not. So, next thing we proceed in terms of treatment, dia kata sometimes they say you can break up sex, but don't break up the relationship. Itu hanya some belief system yang diorang pakai. Because sex is a problem, but we can stop the sex. But that can be painful to you, but that does not stop the relationship. Okay, so now let's look a little bit on management issues. Okay, pertama sekali focus of management. Dalam case of sexual trauma and sexual crisis, the focus of treatment is basically one, providing urgent and acute psychological intervention. Dia kena
intervention is urgent and acute. So here the instrument that you can use in terms of emotional first aid or psychological first aid. So you need to have knowledge how to perform emotional first aid. You can refer to the book, and also psychological first aid. So those two things must be within your tools of in helping patient. Karena when a person experiences trauma or crisis, you need to provide a service urgently and quickly. So that involves four main components. One, immediacy, immediately proper help. Secondly, proximity, time, and place, secepat-dekatnya mungkin dalam keadaan dan pada masa perkara itu terjadi. Yang tiganya, membantu dia to have overcome some negative feeling, expectancy of positive outcome, and then your intervention must be short and to the point. You don't have time for long-term insight therapy. Okay. Number two, assist victims or survivors returning to a native level of functioning as quickly as possible, prevent or mitigate the potential negative impact. So that's the focus management in case of sexual trauma and crisis. Okay, now I want to check back with you. How are you now? Are you still with me or floating somewhere else? Okey, baik. Saya nampak di sini mungkin semua ada respon dan semua mendengar Datuk dan masih lagi bersama dengan Datuk hari ini. Lagi bersama ya. Okay. Masih lagi bersama. Okay, kalau dah mula floating out, let me know and I can stop and can discuss, talk, jokes or whatever. Alright. Okay. Okay, Datuk. Okay, the other message I want to give, tadi katakan homosexual marriage is on the rise. Now, bisexual marriage is the new norm. Okay, jot down. Okay, because I want you to think and discuss with your friend, discuss with your colleague. How do you deal with this? Is it true or not? Or is it just saya punya latahan saja, saya belatah dah cakap macam ni ya? Okay, my statement is bisexual marriage is the new norm. Okay, so later on kalau ada siapa ada reaction to this, please let me know. Okay, I'll leave it that. I don't want to discuss it. Otherwise, I'm opening certain doors. You let me know later on, and we can discuss it in greater detail. So, since bisexual marriage, and the other part of the message I want to give is that multiple partners is acceptable. Therefore, there's no paternity suit. Maksudnya, the current situation, whether you want to consider this crisis or not, it's up to you. Is that couples, men and women, have multiple partners. Meaning, men may have numbers of female sexual partners, and female also have number of sexual partners, whether they are single or whether they are married. Tadi bisexual marriage. And this is a talk about multiple partners saja. Jadi kalau multiple partners is a norm, mana a woman can have sex with many different men, and she doesn't know which man yang give her the child. Okay, therefore, paternity is not important anymore. Dulu kalau ada masalah, apa kita ketua mahkamah buat apa ni test nak tengok siapa anaknya anak dia ke atau tidak, dan we have a paternity suit, kita sue dia mahkamah dan sebagainya. Now, if we accept multiple partners dan kita tak tahu among our sexual partners tu siapa yang menyebabkan kita mengandung, jadi anak tu jadi anak siapa? Jadi anak tu sekarang ni di shifted to maternity. So anak belongs to the mother. It doesn't matter who the father is. So the father cannot claim that's my child. Okay, so you can sue her for that because we accept that norm. Now, how many of you, in your clear conscience, can accept this norm? Multiple partners is acceptable, and bisexual marriage is the new norm. Okay, any response to that? Okey, baik, tuan-tuan yang berada pada talian masa ni boleh respon soalan Datuk, sila.
Datuk mungkin kalau boleh baca dalam komen di sebelah tu kalau ni ada respon. Saya tak Sekarang nampak. ni sekarang ni ada daripada Syazura Datuk. Sekarang ni ada apps yang boleh jadikan pasangan capai orgasm hingga mengganggu kebahagiaan rumah tangga sebab pasangan addicted and apps sedangkan isteri tak boleh terima keadaan ini. Macam mana nak deal dengan keadaan ini Datuk? Okay, sexual addiction dia many form ya, sama ada addiction to pornography ke, addiction to online sex ke, or addiction to toys. Ya? Okay, now you need to interpret that if that addiction enhance your sexual marital relationship, then it is not considered a crisis. Tapi kalau that behavior is become orang kata the most preferred behavior rather than sexual relationship between partner, then it becomes a crisis trauma, and that has to be managed. So one topic that which is very currently involved is sexual addiction. So one of the best reference you refer to one instrument called cyber sex addiction checklist. Gunakan itu to identify the kind of signs and symptoms that the patient have. Okay, there's one here. Dia kata cyber sex addiction checklist. I spend increasing amount of online time for sexual or romantic intrigue or involvement, and involving in multiple romantic sexual affairs on chat room, internet, etc. So there are instruments that actually help you to measure the addictive behavior. But sexual addiction is currently very common, termasuklah di kalangan budak-budak sekolah on pornography addiction. Satu lagi addiction yang quite common yang sex online ni termasuklah maaf cakaplah di kalangan gadis-gadis Melayu, dia menggunakan video tunjuk gambar diri dia dengan harga kalau RM50 lah satu shot, dan show naked picture, and then those who are interested in her contact her through certain payment dan sebagainya. So that's another form, and the use of artificial organ like dildos, artificial vagina pun becoming more common now, because the issue here, dia kata this form addiction doesn't trouble anybody. I and my behavior, I tak kacau sesiapa pun. So that's how they rationalize their behavior. But if they spend hours on it, it is then it becomes crisis and can lead to many difficult situations. So if there is an interest on assessment and management sex addiction, maybe that's one area that I can contribute whenever you all decide you want to do that. Because this is one area that I'm very interested in, and I have been doing this kind of management and treatment quite a lot, and I will show you one decision metric of making a decision with regard to sex addiction. Nanti kita tengok ada depan mata saya tak? So everything is in front of me now. Okay, let me see. Baik, mana dia? Ada ke tak ada? Okay, sexual addiction. Ini apa dia? Sexual abuse. Okay, dalam soalan dari sexual addiction ya, there's a paper written by me, assessment and treatment sex addiction. Ya. Dalam tu I give outline how to manage it, and what kind of activities you can do to change your addictive behavior, what are the advantages and disadvantages, and what are treatment modality yang can use. But the most important thing to asking the patient, look at the decision metric. Kalau dia tak control this addiction, what are the benefit and the cost for short term, long term? So there are two elements here. One is consequence and decision analysis, and cost benefit analysis. Those are some of the instruments that we can look at in terms of management of sexual addiction. Okay, Malaysia sekarang ni yang banyak sekali addiction to pornography, and also webcam, and plus other things lah yang budak-budak sekarang buat ni, dan quite frightening kalau kita tengok macam tu, termasuklah special WhatsApp, like Naughty Mothers, Naughty Moms kat Kuala Lumpur, apa ni, apa lagi, banyaklah dalam situ
actually dalam personal profiling, personal profile, dalam sex app, sex in Malaysia, tu ada app lah. You type aja benda-benda tu akan keluar kan. So number of people are monitoring the apps now. Dulu kita ada issue of sugar daddy, sugar baby kan, pasal banyak student yang terlibat. Itu telah dimasukkan, tapi another form of sugar daddy and sugar mommy come out. So benda-benda macam tu susah nak hapuskan kerana dia akan berterusan. Okay. So in terms about application of this, there are two subject areas that I'm interested in. One is sexual identity disorder. The other one is the sexual abuse, and the third one tadi addiction. Jadi bila we talk about application of assessment treatment to a specific category of problem, for example, sexual identity crisis, our main focus is treatment of emotional problem should be tailored to the individual's brain and heart, not a cluster of symptoms. Okay, that's my position. Maknanya kita punya nak treatment tu, don't just treat on the symptomatic behavior saja. Walaupun there is one way of treatment is treatment the symptom, symptomatic treatment. Itu buat sekurang-kurangnya kita Bukan saya tak bisa. dah Hani. Hello. Mungkin tertekan Datuk. Okay, tak apa. So, jadi there are many strategies for treatment that I will discuss, but the statement I want to make, all this statement what I call positional statement. This is where your position as therapist, these are some of your guiding principle. Tadi yang masuk dalam macam yang saya dah cakap yang sex and need, morality dan sebagainya tadi tu. Now, treatment of emotional problem due to sexual trauma or crisis should be tailored to the individual's brain and heart, thinking and feeling, not a cluster of symptoms. Okay, kita can treat the symptom dulu, okay, but this low priority in terms of treating the feeling and the thinking about the whole issue. Tapi kalau kita menggunakan CBT ataupun menggunakan behavior therapy, then I would focus on that one. So I will give you example later on how to use behavior therapy in the treatment of sexual abuse, sebagai contoh. Okay, macam mana kita nak gunakan treatment planner? Okay, jadi kalau kita tengok treatment of sexual trauma and crisis, pertama sekali medical treatment. So persons are experiencing actually trauma need medical attention and mental health professional referral. Dalam kes rape, terutama sekali incest. Dalam satu kes of incest tu, saya tanya bapak dia, kenapa pakcik rogol anak pakcik? Dia kata, doktor, saya tanam pisang, takkan orang lain nak makan buahnya. So dia merasakan anak itu hak dia yang dia boleh gunakan bila-bila masa saja. So that is a false belief, the concept of ownership. Dan saya banyak kes-kes macam ni yang dah pun dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan dan ada yang dah kena hukum. Jadi kita juga sebagai seorang terapis need to be aware of the law. What the law is about regarding rape, molestation, underage sex, consensual rape dan sebagainya, itu kita nak kena tahulah. Bagaimana kita nak menyediakan diri kita as expert witness in court. Kalau tidak nanti orang yang salah tak dihukum, orang yang bagus dibenarkan, dilepaskan. Okay, the first treatment strategy is medical attention. Second one is emotional and psychological first aid. 3, challenging negative unhelpful thoughts. Number 4, giving the patient or the client coping skill. Teaching them from being a victim to a survivor, then upgrade them to overcomer. There's a person who can overcome the problem. So some forms of therapy that you can use include trauma-focused therapy, cognitive processing therapy, psychodynamic therapy. Boleh digunakan terpulanglah kepada your own pendidikan. Tadi kita kata symptom management is not a priority, but it's something that you can do. That's the least you can do. So the way you do that is
the following: one, management of psychological consequences, both of short and long term. Managing psychosomatic disorder. Managing in terms of negative life experiences and intrusive thought. And you need to tell the patient whatever happened to them is not their fault. It is not their fault that they got into trouble in that sense. So tools of treatment including stabilization, mitigation of acute symptom, restoration of adaptive behavior, facilitate understanding and problem solving. Yang ni penting kan, kebanyakan klien merasakan dia ni have been victimized, so they don't understand why this thing happen. Kenapa ini terjadi pada saya? Apa salah saya? They keep on doing this kind of thinking, blaming thinking. Okay, you may blame yourself, and you may sometimes by blaming yourself seolah-olah one way of coping with the problem. But in that, but by blaming yourself is not a healing process. Okay. Okay, those are some of the tools. Okay. Hello Datuk. Ya. Datuk nak teruskan ataupun nak bacakan soalan? Nak teruskan dulu. Terpulang lah. You want question, I can answer. You want me to teruskan pun boleh sebab ada 3 subsection lagi. One, application of assessment and treatment in terms of sexual identity disorder atau krisis. Yang duanya, use assessment and mention in the area of sexual abuse. Dan yang ketiganya, in terms of using that decision metric for addiction, sex addiction. Okay, baik. Nak cerita. Tapi kalau you rasa okay nak bertanya, silakan. I'm here to respond. Saya ingat Datuk teruskan dulu, lebih kan nanti saya akan tanya alas. Boleh tu dah? Boleh. Kita ada 40 minit. Okey Datuk. Hello. Ya Datuk. Habis 12.30 ya? Dalam on paper 12.30 lebih kurang lah. Okay. Kita on paper on real time pun 12.30. Alright. Because I have something to do after 12:30. Okay, sila Datuk. Okay, kalau kita tengok how do you apply this? So dalam satu major issue yang timbul sekarang ni, actually kalau Malaysia lah kes Nur Sajat lah. There's very big issues, but to me it's not big issue because it's just the problem between hakikat dan penampilan. So sometimes ni hakikat lain, penampilan lain. We are more concerned with penampilan rather than hakikat. So our treatment should focus more on the penampilan dulu before we go into the hakikat. Jadi cara macam ni is different way of thinking. So I'm using a technical program called Inayat Mantik, how to deal with this kind of issues. Yeah. Jadi those are interested to know more, we can come have a discussion. Sama ada come to my clinic atau I can meet some of you who are interested in this, yang orang kata betul-betul committed and interested to manage these issues. We can arrange a time so that we can look at it and manage it better. So I don't mind doing that. Sama ada nak peka, nak anjurkan ke, dia terpulanglah. Dulu pun saya dah cakap your President, Dr. Taliza dan Cik Sapuan, I'm willing to share certain information kalau ada yang berminat. But I prefer face-to-face class rather than online because there are a lot of instruments I want to share, there are techniques I want to show you, demonstrate to you how to be done so that it's easier for us. Okay, this is just my personal offer. Whether you're interested or not, it's not relevant to me. You are interested, let me know. You are not interested, it's okay. So let's look at sexual identity crisis. So first we need to define what is the sexual identity crisis. A person's identity in relation to their sexuality. Kalau identiti perempuan tapi dia punya sexuality lelaki, dia mengalami krisis atau vice versa, ataupun dalam proses transgendering, nak tukar seks dan sebagainya. So it is an endorsed personal sense of being a particular gender. So the endorsed sense whether a male or a female. So macam saya cerita tadi tu, ada yang kata dia punya thinking is I'm a gay but I'm not comfortable being one. Can you please help me being a comfortable gay? So the other part of the crisis is that how and one thinks of oneself in terms of whom we are romantically or sexually attracted to. Okay, so itu ada krisis. Kalau kita lelaki, sepatutnya kita attracted to perempuan, which is supposed to be the normal thing, but then you didn't do that.
But what is normal? So that's the biggest issue. Ada orang kata heterosexual is normal. Okay. My position is bisexual is normal. Sebab kita ada dua genetic factor from mother and father. So we may be orang kata interested in both. But our socialization process, our religious indoctrination suggests that we believe heterosexual relationship is a norm. So kalau kita hold on to that, then all the other factors tadi tu tidaklah apa-apa yang will limit our behavior. Tapi kalau sekarang ni kita kata sex is a need, not normality, bisexual marriage is a new norm, dan sebagainya itu, then masalah ini akan timbul. So sexual identity crisis is different from sexual orientation identity. Sexual orientation identity, when people identify or disidentify with a sexual yang dia dilahirkan and choose not to identify with sexual orientation. You are like biological sex, gender identities, social sexual rules, sexual orientation. These are different other factors that involved in dalam identity disorder. So we have also cisgender, sexual, doesn't experience any romantic attraction. Okay. Then there are certain app online that encouraging this kind of behavior. Dekat Malaysia pun kita ada. These are the same sex punya app. Okay. So dalam gender identity ni kita biasanya kita talk about heterosexual, attracted to opposite sex, then we talk bisexual, attracted to one or more sexual partner, or bisexual attraction to people regardless of their gender. And then also sexual grooming. These are some of the issues related to that. Okay. Sexual grooming ni quite dangerous kerana ramai ibu bapa do this dengan anak perempuan mereka to sexualize the child, and LC for pedophilia. This is a good place to get access and a good place to make to make their conquest. So dalam sexual identity crisis or disorder, so basic word yang kita pakai adalah gender dysphoria. So this is stated in ICD-9 or yang kita pakai DSM-5. So it is a condition wherein a patient has a significant level of discontent with their birth assigned sex. Jadi mana dia rasa dia not happy, dia dilahirkan ada zakar, dia not happy that dia ada zakar. Kalau boleh nak potong zakar dia, tak nak ada zakar langsung. So that's what it means. So that's sexual identity crisis. It's different from homosexuality or bisexuality because they are more interested in preference, not dissatisfaction. So gender dysphoria is personal psychosocial conflict that involves confusion about one's sexual role and often a sense of loss of continuity to one's personality. Dia rasakan diri dia bukan diri dia sebenarnya kerana organ yang ada pada dirinya adalah di luar definition dia sebagai seorang lelaki atau perempuan. The key symptoms of gender identity crisis atau sexual identity crisis, yang pertama sekali, showing disgust at the sight of thought of their genitalia. Jadi kalau perempuan dia tengok faras dia rasa apa benda ni yang paling dia benci sekali, dia kata bila masa period benda tu asyik meleleh je. Jadi pada dia this is so uncomfortable. Jadi dia tak mahu benda tu ada. Repeatedly insisting that she is or he, a girl or she is a boy. Dia kata kalau boy dia kata he's a girl, kalau girl kata he is a boy, she is a boy. So that's the second key symptom. Yang ketiga, not conform to traditional of male or female practices. Sebagai contoh, kalau lelaki kencing dia nak duduk, yang perempuan kencing nak berdiri. Jadi di situ juga menampakkan tidak keseimbangan antara apa yang biasa dilakukan. Okay, showing signs of distress and the changes brought about on puberty. Ini akan lebih ketara kalau masa nak masuk remaja, terutama sekali kalau seorang gadis tiba-tiba dia nampak badan dia membesar. Okay, jadi dia kadang-kadang dia pakai strap untuk ikat badan dia supaya nampak flat.
Tapi kadang-kadang ada juga gadis-gadis yang dengan sengaja menggemukkan diri dia. Bila dia jadi gemuk, buah dada dia tu macam orang lelaki yang gemuk lah. Jadi dia tak perlu pakai bra. Dia pergi swimming pool pun macam tu. Orang kata sadin dia pergi. Pasal orang ingat dia ni seorang lelaki yang gemuk. Wah, she is a female. Okay. Itu satu lagi. Isolation from classmate and friend. Jadi selalunya mengasingkan diri, terutama sekali kalau lelaki yang menjadi macam perempuan selalu kena bully. Dan di asrama pun dia orang kena rogol dalam mereka. Dan showing signs of anxiety, showing signs of loneliness and depression, dan kadang-kadang terlibat dengan suicide attempt. Lagi satu, refuse to wear clothes meant for their birth assigned gender. Kalau yang perempuan tak mau pakai skirt. Okay, refuse to engage in gender activities. Additional symptom is desire to no longer have the primary sex characteristic or their birth assigned gender. Itu yang led to sex reassignment surgery. So these are some of the signs. Banyak lagi lah sign and symptom dia. Dan ini you can check on the any book or any textbook on treatment and management will give you this one. So treatment option for this one, therapy for the patient and the whole family. Pasal kalau anak lelaki jadi perempuan, kebanyakan keluarga rasa malu. Ada juga keluarga yang boleh menerima hakikatnya dan menggalakkan. So parental counselling is important. Pasal parent akan give their viewpoint about this issue and how uncomfortable they are, and they want the person to return to his original sex assignment. Individual psychotherapy or counseling. So here existential and reality therapy is very useful. In case if they are choosing transgendering, hormone therapy is another option. So the therapy can be for physical manifestation of sex so that the individual can transition to the preferred gender identity. So that leads to gender assignment. Kalau dekat gender assignment dekat Malaysia tak boleh. Dan biasanya kalau nak buat assignment melibatkan psychologist, psychiatrist, ONG and endocrinologist. 3 people have to agree about dia punya, dan juga we talk about the consequence of that, how they live as a member of reassigned sex. Kebanyakannya ada issue depression after that, ada juga yang regret. Dia kata dia yang sebenarnya menyesal bertukar, dan kita banyak kes-kes macam tu. Tapi dekat Malaysia ni kita tidak benarkan dibuat, tapi selalunya sama ada yang begini. Kalau lelaki nak jadi perempuan, biasanya dia ke Singapura or Thailand. Okay. Now, those are the general approach. But specifically, kalau kita nak gunakan behavior techniques dalam management sexual abuse, so kita kena tahu apakah dia punya definition, and then apakah teknik yang boleh digunakan. So treatment planner is useful in this sense. So for example, behavioral definition as sexual abuse. Verbal demands for sexual interaction. Maknanya dia mendesak untuk melakukan seks. Dalam hal macam ni, dalam perkahwinan juga dia ada rogol perkahwinan. Maksudnya lelaki yang ingin melakukan seks dengan isterinya, isteri tak ada, dia boleh paksa. Dia kata you belong to me. Dan Islam kata apabila kami minta kamu harus lakukan, tetapi isteri dia ada sebab-sebab tak mahu dan dia boleh rogol isteri. Dia can be charged for. Tapi nak prove tu susah sikit. Physical pressure exerted to get partner to fulfill sexual demand. For example, dalam sexual activities, for example, oral sex, kebanyakan sekarang ni orang comfortable with that dari segi hukum pun tak salah. But for example, anal sex, sebagai contoh, threesome, foursome, tribadism, benda-benda macam ni, S&M. So jadi ada benda-benda yang tidak disukai, tapi kalau dipaksa dia jadi abuse. Dan in fact sekalipun kalau you yang berminat S&M, you can buy all the tools and product from Lazada. Pasal dia sekarang ni kita dah ada satu section yang menjual sexual tools. Dulu kat Malaysia ban, tapi sekarang dah boleh dah. Mungkin kita dah lebih terbuka. Threat of force used to get a partner to cooperate with demands for intercourse or other sexual activity. Verbal demand, physical demand. Criticism of partner for being frigid or impotent. Threats to withhold sex from a partner in the future. Kalau you tak ikut cakap I will not give you sex. That's a threat. Itu pun considered sexual abuse.
try to have sex with someone else. You want to have sex with me, I find somebody else who can. Ini selalunya wanita akan beritahu kepada suami dia, kalau suaminya yang erectile dysfunction, dia kata, you ni lembik, siap-siap makan mi Maggi, you punya zakar pun macam mi Maggi. I will find somebody else who can perform. So they delete the husband, they find somebody else, dan ada orang-orang tertentu yang offer the service sama ada free of charge or being paid to. Dan banyak lelaki juga, ada juga lelaki yang mencari kesenangan hidup melalui perkhidmatan yang macam ni, giving service. Okay, they get a lot of money, sama juga dengan macam sugar baby, dia juga dapat duit. Threat to leave her partner, dan selalunya dalam perkahwinan kalau partner tu tidak ada inability to get pregnant, kalau nanti timbul isu sexual abuse. Okay, these are some of the terminology, the way you define sexual abuse. Kalau dan di treatmentnya, kita tengok apa dia long term objektif dia dan short term. Macam saya contoh, in treatment long term objektif, eliminate all types of coercion. Eliminate critical comment, eliminate threats to have sex with others, eliminate threats to leave relationship. Jadi kita sudah aturkan dia punya goals of treatment. Jadi daripada sini kita minta klien kita identify which goal you want to achieve first. They create a hierarchy of goal, which is a very clear behavior therapy approach. For some clients, this is most effective. Pasal kita boleh identify the behavior, the problem, and identify the goals, and also we try the intervention to achieve the goal. To me, this is shortest way to do it and a faster way of managing the problem. But here we don't look into the meanings of the behavior, we don't need the meaning of life, we don't consider so much of the psychic disorder, because focusing on behavior. So that's one on sexual abuse. Okay, sexual dysfunction tadi saya dah sebut. Nah, sexual addiction briefly. Okay, dan sexual addiction ni kita ada tengok dia punya assessment teknik dia, kita menggunakan sexual trauma symptom inventory. Okey, dan tu dia ada 20 item yang kita show the result is sub score item. Okay, for example, trauma symptom checklist, satu benda, not being satisfied with sex life, keep on searching for partners. Dia nak cari partner yang paling hebat yang memberikan kepuasan kepada dia. Setiap orang yang dia cuba tidak memberi kepuasan kepada dia. Dan ini menyebabkan dia jadi lebih addicted to searching for a perfect partner. So perfect partner tu macam mana pula? Definition dia tu pula berubah. Katalah seorang perempuan nak cari lelaki perfect partner. Lelaki tu macho, hebat, zakar besar dan panjang. Benda macam itulah, dia ada kriteria sendiri. So that will keep on searching for the most perfect partner. The chances that they're not able to find. Okay, so kita kena ajar dia how to be satisfied with what they have rather than searching for the impossible. Okay, itu satu approach. Yang ini having sex with someone, dua hal ini. Maknanya dia random sexual partner. That's another form of addiction. Dia tak kira siapa, asalkan berkaki dua je dia pakai. Okay, tak kira mana, dan pada masa-masa pun pada masa tertentu dia terus buat. Getting into trouble because of sex, rape, molestation, peeping, exhibition, itu juga sebagai addiction behavior. Having sex or being sexual to keep from being lonely or sad. Jadi menggunakan aktiviti seksual itu untuk mengatasi keadaan kesunyian. So the sex act is a solution to emotional problem. Tapi bila digunakan sex as a solution, the sex has become a problem in itself. Okay, so that's why we need to look at in terms of greater detail. Sexual thoughts, feeling, flirting, problems in sexual relationship with another person, using sex to be powerful or important. Actually, macam some women use sexiness to appeal to men, so men admire them, want to have sex with them, that's very good, dia rasa dia laku, dia cantik, dia seksi dan sebagainya. These are some common perception. Bukan semua wanita macam tu. Jadi, I don't want anyone of you to come to conclusion I'm biased or bigamist dan sebagainya. But this, how patients react and how we should interpret behavior. Okay. Using sex to get love or attention. Feeling ashamed about your sexual feeling or behavior, having sex had to be kept secret from other people. Ini yang katakan closet sex, simpan soroknya aktiviti. Then we have instrument that measure addiction awareness.
Then we'll talk about out of control behavior. Dia ada 14 item. Dan serious sexual self-control problem ada 3 item. Dan kena talk about loss chart and gain chart. So dalam kita membantu dia untuk buat keputusan untuk berubah tu, salah satunya kita come out with what called loss chart. Apa kerugian yang akan dialami jika dia tak atasi masalah. Jadi kerugian itu kita boleh tengok pada kerugian di tempat kerja. Kalau dia terus kata addiction, for example addicted to prostitute, dia akan menjejah kerja dia. Siang malam dia akan cari duit untuk pergi prostitute saja. Dan dia adalah jenis-jenis prostitute yang dia suka dan jenis-jenis aktiviti yang dia minat. There is niche activity with certain specific type of prostitute. Then loss of money, loss of relationship. Kalau dia dapat kawan, kalau pasangan dapat tahu dia ada peluang lain, ini boleh menyebabkan perceraian. Masalah kesihatan, kehilangan masa dan masalah-masalah lain. Jadi kita buat loss chart. This is the loss chart yang kita buat dan kita work together with the patient. And then pros and cons of treatment itu satu lagi. This kind of patient yang kita gunakan teknik ini must be have certain level of intellectual functioning, able to do some reflection and some looking back into their life and a lot to do with data analysis. Jadi kita membantu dia menggunakan cognitive functioning dia yang bagus untuk membantu dia menyelesaikan masalah dia. So dalam pros and cons of treatment dia kata kalau doing the treatment apa advantage-nya, kalau tak buat treatment apa kekurangan dan kelemahannya. Lepas tu kita juga lihat ada thinking triggers. Apa triggers yang menyebabkan dia tu nak jadi addicted. So there are 10 triggers dan apa cara dia pula justify dia punya triggers tu, termasuklah dia menggunakan 10 defense mechanism. Pertama sekali dia gunakan minimalization. Saya buat ni sekali-sekali aja. Orang lain lebih teruk daripada saya. Atau saya dulu pernah dirogol dan satu cara yang tenang saya akan rogol semua orang lain. Itu lebih sebenarnya. Emotional reasoning. If I feel desirable to reward somebody, so I must be thinking of that person. So gunakan emotion. Dan kita ni senang, mata kita rambang. Dia tengok seorang yang menarik, seksi ataupun yang sekarang ni kalau lelaki dah kata eye candy. Kalau yang perempuan dipanggil stimulus package. Jadi ada itu nama-nama yang tertentu. Entitlement, hak macam bapak tadi dia kata anak perempuan dia ada hak dia punya, atau magnifyingkan kelemahan kekurangannya dan untuk justify dunia behavior, buat mental filter, jumping to conclusion, justification and rationalization. So that's mechanism. Jadi bila kita masuk defense mechanism dalam treatment, we are already including psychodynamic model. So dalam psychodynamic model dalam treatment ni kita ada 2 subcomponent yang kita bawa waspada. Pertama sekali issue of transference, sama ada positif atau negatif. When the patient feels something positive or negative towards you. Then the worst part is counter-transference, when you have sexual attraction to your client that can lead you to actually perform sexual act with the client, which is unethical in counseling and psychotherapeutic practice. So those are concern, and then certain tadi dah mentionkan decision metric. This is also some of the component you need to talk about. Then also looking at high risk factor. Kalau what do you do? We are exposed to certain risk. There are 3 steps. 1, avoid the risky situation. Number 2, control the situation. Ketiga, escape from the situation. So kita minta dia buat assignment lah benda-benda macam ni. So kaedah macam ni banyak assignment yang dia buat. The last area, relapse prevention. Kerana bila kita ubah dia ada kecenderungan untuk relapse, untuk melakukannya semula, dan kita kena ada program relapse prevention program. So this is some part in terms of management of sexual addiction. So jadi itu saja yang saya ingin sampaikan very briefly on the application concept kerana masa kita agak terhad. So akhir sekali kita nak sentuh sikitlah tentang treatment tu should be individualized and based on each person's unique needs. Focuses on helping the individual to explore the gender identity, offering allowing them to express their gender and corresponding behavior. So our counseling is helping the person to help them feel comfortable with their feelings, affirm their identity, cope or reduce feelings of distress, and improvement of relationship. So these are some areas that I'm concerned with in terms of assessment and management of sexual crisis and trauma.
So I don't talk about other problem, other issues. Pasal soalannya dia berikan tadi tak berapa jelas apa yang perlu difokuskan. Jadi saya pilih untuk fokus pada sexual crisis and trauma. Benda-benda yang lain tu walaupun saya boleh membincangkannya, tapi saya tak bertemuan termasuklah management of sexual disorder, management of homosexuality dan sebagainya itu memang kita boleh lakukan. Tapi itu perlukan masa yang lain. Even yang addiction problem itself pun itu satu yang agak besar yang perlukan masa untuk kita membuat identification process, melakukan treatment process dan juga selective psychometric yang boleh kita gunakan. Okay, that's all. Thank you for listening. I'm prepared to answer your question for the next 15 minutes. Okey, terima kasih Datuk atas pengisian slot kepada kita pada pagi ini. Jadi di sini Datuk ada satu soalan daripada pendengar yang peserta kita. Saya tak bacalah nama orang yang bertanya. Saya pernah dapat klien kahwin dah 5 tahun tapi masih cuci. Isteri ada vaginis, refuse to have a penetration, dan suami pula ada erectile dysfunction dan tak boleh dia sebutlah tak boleh nak naik ataupun nak retain tegang tu semua. Macam mana nak handle when they refuse to go the psychiatric? Okay, pertama sekali kita kena tengok consequences of their problem. Itu yang pertama sekali. Kerana bila dia memahami consequences, kita boleh tengok advantage and disadvantage of that problem dan bagaimana nak memperhebatkan permohonan. Okay, itu yang saya kata pada malam tadi, ada orang selesa dengan masalah. Kalau dia selesaikan masalahnya, mungkin ada benda-benda sampingan lain yang timbul. So kita kena faham yang itu terlebih dahulu. Okay, bagi dia semua selalunya kesakitan semasa nak melakukan persubuhan sama ada masa nak masuk atau sudah masuk atau masa kita menekan atau pumping dia ada sakit, ataupun ada pencalaran di saluran faraj, ada luka atau terlalu sempit. Dia banyak kalau ataupun kering. Jadi kita kena lihat apa penyebab pada itu sendiri. Satu benda mungkin ada masalah trauma masa lalu. Kalau case molestation and rape akan juga mengalami masalah macam ni. Dan juga kita kena buat physical examination, nak tentukan tidak ada apa kecacatan pada vagina. Jadi ini bagaimana dia punya assessment tu kena holistik ya. Jadi isunya adakah dia bersedia untuk buat pemeriksaan, adakah ada perasaan-perasaan malu ke dan sebagainya menghalang dia dari melakukan itu. Jadi kita kena faham masalah dia, understand the problem. Jadi bila kita bertanya soalan, kebanyakan kaunselor bila bertanya soalan dia memerlukan jawapan. Sebab dalam aktiviti counselling, bila kita bertanya soalan bukan mendapatkan jawapan. Kita bertanya soalan untuk memahami keadaan. Jadi kita faham itu. Jadi bila kita faham untuk proses memahami, jadi cara kita bercakap dengan klien akan berubah. Okay? So kalau lelaki erectile dysfunction, bermaknanya dia dapat kedengaran atau tidak dapat kedengaran. Kalau dia dapat kedengaran, sekejap saja dia akan turun balik. Dia banyak treatment boleh pakai. Kalau you tengok dalam Google, management erectile dysfunction is the most common problem and also has the most variety of treatment strategies. Banyak boleh digunakan. Jadi situ kalau dia nak gunakan, kalau dia malu nak berjumpa dengan terapis, dia boleh kaedah itu. Tapi untuk lelaki itu, kerana pekat umum itu, dia perlu juga check dengan urologist, tengok keadaan dia. Kalau dia ada diabetes, hypertension, dan makan ubatan-ubatan tertentu, dia juga akan menyebabkan erectile dysfunction. Tapi semua tu boleh dirawati, boleh diubah. So, isunya sama ada dia nak berjumpa dengan kaunselor saja, ataupun dia nak berjumpa dengan pakar-pakar sakit puan ataupun nak gunakan psychiatrist atau psikologis. Terpulang boleh juga. Okay, the best source dulu, go for medical treatment, do an assessment, tengok macam mana keadaan, dan refer to practitioner in mental health lah, sama ada psychiatrist, psikologis, counselor, psikoterapi, sebulanglah ikut keselesaan. Dekat Malaysia saat ni banyak orang offer treatment for this. Dan memang ada yang Shelton, ada yang bagus, sebulanglah you have to do your search lah. Siapa yang sesuai. The best is through your doctor who can make a referral. Kerana your doctor tidak akan dengan sengajanya akan merosakkan you. So,
Rawatan ada. Boleh. Tapi sama keselesaan dia untuk mendapatkan rawatan. Dan yang lebih penting, keselesaan kita untuk merawat masalah. Jadi kalau kita tanya soalan tertentu, kata okey, kita tanya kepada suami ni, okey, tuan susah nak dapat. Betul. Kalau tuan merancap macam ni? Tegang ke tak tegang? Kalau tuan merancap berapa lama tahan? Lagi soalan-soalan itu kena tanya. Itu yang digunakan PAC system tadi tu. Bila kita gunakan PAC system tu, kita akan fokus apa-apa perkara yang nak kita tanya. Dan ini perlukan kemahiran. Dan ini boleh diajar dan you boleh belajar tentang ni. Bagaimana nak buat. Jadi kalau perlu, we can have one program for this. Management of sexual dysfunction or the sexual disorder. Satu, assessment and management of sexual addiction. Itu saya boleh lakukan. Okey, jadi itu saja. Okey, Datuk. Saya nak akhiri. Ada soalan lagi? Di sini ada lagi satu sebenarnya, tapi kalau Datuk nak akhiri. Lepas tu saya buat conclusion. Okey, apa soalan dia? Okey. Baik, daripada seorang peserta kita pada pagi ni, Prof. How do we stay and put a stop giving an advice to a client when you recognize to behavior of your client who's actually refers and actually addicted to abuse, environment or relationship? Okay, the issue-nya, first issue, do this person come to see you for help? Okay, kalau dia tak datang for, if that person doesn't come to see you for help, you cannot force treatment on the person. That is unethical. So the first step is the person come to see you and seek help. Now the question is whether they're resisting your help, whether they're not comfortable with your help. That's different area that we need to manage or influence it. So here our influencing skill is very important. How to influence the person to make a good decision for betterment of their life. Okay, jadi kita buat macam yang tadi tu, gunakan pros and cons teknik, cost benefit analysis, cost sequential analysis. Ini kita boleh bantu dia. Okay, my personal preference is ACCT. Okay, acceptance, commitment, and compassionate therapy. That's what I'm using. Yeah. Okay, because I already lectured that in the previous program. How to use ACT for PECA. So I don't want to repeat that. But for me, that's the most effective method because evidence-based. And we work together, collaborative therapeutic relationship with the patient, and we try to achieve the goal together. Jadi dengan situ, kita menerima, we accept the patient as it is. That's what Roger says, unconditional positive regard. So you need to have all those elements dalam tu. So you need to build trust in that relationship, then the patient can listen and hear your advice. If there is no trust, and if they feel there is no need for them to be treated, they will not come to see you. Okay, that's a very simple answer, but you need to work through that, so that we can find a more effective way. So another aspect, we understand the personality of your patient. Who is he? What kind of character he has? Jadi dalam kita melalui psychotherapy ni, atau counseling atau sex therapy, not only we need to understand the problem, we need to understand the person. Okay, itu yang saya kata tadi. In order to understand the person's wound, we need to understand what the wound means to us. Jadi banyaklah elemen macam tu. Okay, so I want to close the presentation with several quotations. Number one, don't just treat my pain. Please understand my suffering. So, klien yang datang kita tu bukan hanya minta kita rawat masalah dia. Dia nak juga kita bantu dia mengalami penderitaan. Okey, dalam kes yang tadi tu yang penderitaan dia rasa tidak ada kepuasan dengan masalah. That's derita dia. Dia kata, okay, we can treat that. You can have good erection, you can have good sex, you don't have suffering anymore. Tapi why dia pula mungkin risau, kalau dia ada good erection, adakah dia akan mencari pasangan lain? Jadi ada isu-isu sama yang kita kena explore detail. So the patient says, when I am in pain, more than treatment, I need love and care. For both can reduce my pain and make me heal faster. Okay, the other part is, when you are dealing with the patient, unconditional positive, I need affirmation to give me a sense of authenticity. I need acceptance to give me a sense of security. I need appreciation to give me a sense of significance. I need affection to give me a sense of lovability. And I need your ability of time to give me a sense of I'm important. So these are the needs of the patient. Okay? The other needs of the patient is that patient kata, for your part as a therapist, actually for rehabilitation,
you are not defined by what is inside your head. You are defined what you do. So this is ACCT will help you. Okay, you think they are victim, you think you are useless, you think you are dirty, but that's not who you are. What you do define who you are. So ACCT can help you to do that. If you have to suffer, the other person must know what is that you are suffering. So what is the point you suffering silent? This is when you do marital therapy. Yeah? So don't let your past blackmail your present and ruin your future. This cause past experience always sexual trauma. When you are scared and you feel insecure, this is the time you need people the most. This is how you build social support system. And some patients are addicted to pain. That's why they resist you. Maybe you like the pain because pain is part of you. So this is some summary statement yang kita boleh buat. Depending on the patient and depending on your therapeutic relationship with your patient. Jangan tembak saja. Because kalau you tembak saja, it may disrupt your therapeutic relationship and may not help you in developing a good treatment strategy with the patient. Okay. Thank you very much for being here today. I appreciate you all listening to me. If there are things that I can do for you all in the future, just let me know. And I can be contacted sama ada through PK ataupun you can contact me straight online. I do offer clinical services. I have my clinic twice a week, all by appointment. I don't see patients that walk in because I have a limited time. And the other thing is that if those of you are interested in areas about sexuality, there are many areas that you can look at. Actually, now in terms of the most important issue currently related to sexuality is intimate terrorism. So intimate terrorism is one of the issues due to the COVID-19 pandemic and plus sexual abuse among children. These are the two areas that are becoming very popular in terms of its manifestation and also can cause a lot of harm to total population. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas pengisian slot. Yang pertama kita pada pagi ini dan juga untuk hari yang pertama 5 Mac 2022 dalam satu tajuk bengkel strategi mengendali krisis dan trauma gangguan seksualiti manusia lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam layar sebelum itu seperti yang di advise atau diminta oleh Urstia untuk kita buka video tuan-tuan dan puan-puan ataupun onkan video untuk kita ambil sesi bergambar. Okey, selamat sejahtera. Mohon semua peserta ambil masa sekejap lah dalam 5-6 saat untuk buka kamera masing-masing. Skrin 2 ramai belum buka lagi. Sempat Prof dah hilang. Prof dah hilang. Hello Prof. Ada Prof. Okay. Timbul balik. Here. Boleh. Alright. So, kita pergi screen by screen Alright, semua dah sedia Okay, kita pergi screen pertama. 1, 2, 3, senyum. Alright. Screen kedua. 1, 2, 3. Screen ketiga. 1, 2, 3. Screen keempat. 1, 2, 3. Right, ulang balik saya buat balik sebab ada yang baru buka screen first screen tu. I think we missing Datuk again. Datuk, kerusi aja ada Datuk. Alright. Okay. Once again semua buka kamera 1, 2, 3.
Satu, dua. Sekejap. Jangan komen lah, nanti gambar naik komen kat gambar nanti. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Alright. Terima kasih kepada semua kepada yang peserta-peserta yang tak pandai tukar background tu, nanti bolehlah tanya-tanya kat grup WhatsApp nanti. Kita guide nanti mengenai bahan tu nanti kita akan dapatkan balik dan share dalam grup WhatsApp. Itu saja daripada ya, Encik Nazri. Okey, baik, thank you. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua jurukuasa program seminar antarabangsa kaunseling dan psikologi PK 2022, Krisis, Trauma dan Strategi Bangkit Semula, Aman Jordan dan secara online pada hari ini sehingga 8 Mac. Jadi semoga program kita sehingga akhirnya berjalan lancar dan jangan lupa esok hari yang kedua kita akan bersama dengan 6 Mac masa yang sama 10 pagi Bengkel Sistem untuk kemalangan di tempat kerja bersama dengan Datuk Seri Dr. Abu Hassan. Baik tuan-tuan dan puan, saya Cikgu Nazri Yaakob, Kaunselor PPD Bading, Ahli PK. Jadi mohon maaf atas kekurangan program hari ini mengendalikan sebagai moderator. Semoga semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nazri. Baik, sama. Tahniah. Rezal, okey. Orang pertama, tahniah. Okey, sama. Thank you, Dr.